So I'm getting to know more possibilities of Zoom call meeting room. До приезда сюда в США год назад Before I came here a year ago to the United States, я вообще не знал, что такое Zoom-конференция. I haven't heard anything about Zoom conference room. Поэтому чем больше я работаю и знакомлюсь с вашей группой, тем больше для себя узнаю нового. The more I work with your team, the more I get to know. Прежде чем я начну рассказывать вам историю того, как создалась компания, So before I step up into the history and how I created the company, прежде всего я хочу поблагодарить каждого, абсолютно каждого участника сегодняшней нашей конференции. first of all, I would like to thank each, and I mean really each of you who is with us tonight, За ваш интерес к компании, for your interest for the company, за то, что вы нашли время для того, чтобы узнать больше о компании. for you to find any spare time to get to know more about the company. Ну и, конечно же, Келли и Тину за организацию этого события, And of course, Kelly and Tina for making this call possible. за то, что они первые поверили в меня, в компанию, в возможности. For them to be the first one who believed in me, in company, and the possibilities our company has. Для меня большая честь дружить, общаться с их семьей. That's an honor for me to get to know these people and to be friends with them. Это тот редкий случай, That's really unique situation когда можно сказать, что мне повезло со спонсором. when I'm lucky with the sponsor. Я думаю, каждый из вас, партнеры из группы Келли и Тины, I believe each of you from Tina and Kelly team может с гордостью сказать: блин, у меня действительно крутые спонсоры. can proudly say that you have the really amazing sponsors. Сейчас, конечно, когда Тина предложила мне рассказать всем вам свою историю, So today, when Tina offered me to tell more about the company, я первое, что спросил: the first thing I asked her, неужели вашей команде это будет интересно? Это было так давно. if the team will be interested to hear this story because it was years ago. И да, это самое лучшее, что вы слышали. And she said, yes, that is the best part we ever heard. Я понимаю, что сетевой бизнес — это бизнес историй. I understand that network marketing industry is the business of storytelling. И я эту историю рассказывал только, наверное, первые полгода или год. And I've been telling the story of starting the company for about 6 months when I started the company. Потом мне показалось, что все уже ее знают наизусть, и уже она надоела. Then I thought that everybody knows the story and everybody is tired of listening to me for the same story all the time. И в прошлый раз, когда мы сидели и ужинали, And last time when we were having dinner, я рассказал историю, как вообще создавалась компания. I told the story how I started the company. Действительно, она очень удивительная. And truly to say, it is really amazing. Она немножко необычная. It is way unique. Но она такая, какая она была. And that's the story we have. Все началось с цифр. Everything started with numbers. Кто-то верит в нумерологию. Some people believe in numerology. Кто-то верит в знаки судьбы и звезды. Some people believe in fate, in stars. По-разному к этому относятся. And all people think different. На тот момент, 8 лет назад, у меня тоже было не однообразное отношение. At that time, 8 years ago, I was a little of different opinions. Вы готовы слушать эту историю? You ready to hear the story? Я смотрю, у нас уже 99 участников. I see that we are almost 100. 99. Ну, почти 100. Без одного человека. 99 people. We just need one to get 100. Мы дождемся еще одного или на этом остановимся? Это тоже будет наша цифра. Should we wait for one more? And 100 will be our number tonight. I think we should go for it because there's going to be 120 by the time you get going. По времени, когда вы будете рассказывать, до 120 дойдет цифра. Окей, супер, я начинаю. That's great. So let me start. Я думаю, вы знаете, что 14 лет назад, когда мне было 17 лет, познакомился с сетевым маркетингом. I believe you already know that when I was 17,
14 years ago, I just got acquainted with network marketing. Это была моя первая компания. That was my first company. В 20 лет я ушел из компании, When I was 20, I quit the company потому что компанию, которую я назвал своим домом, because the company I called my home, ее продали. it was sold. Это была американская компания, It was American company, компания с хорошей идеей, company with a great idea, которая так и не реализовалась. which was not brought to life. Ее 300 продавали. It was sold 3 times. Я думаю, вы сталкивались с подобным явлением. I believe you faced anything like that. Но то, во что я верил, все разбилось. But things I believed in, they were crushed. Я начал заниматься прямыми продажами в 2008 году. I started direct selling in 2008. Я начал продавать недвижимость в Испании. I started selling houses in Spain. Это был мировой финансовый кризис 2008 года. In 2008, it was the global economic crisis. В 21 год, в 2009 я заработал свой первый миллион. When I was 21, in 2009, I earned my first million. Я продавал недвижимость и зарабатывал свои комиссионные. I worked in real estate and I earned money from commissions. В 2010 я заработал 3,5 миллиона. In 2010, I earned 3.5 million. Я начал уже строить и продавать. So I started to build and to sell. Я понял, что лучше зарабатывать больше, чем меньше. So I understood that it's better to earn more. И только в 24 года я создал компанию APL. And when I was 24, I started APL company. Хотя любовь к сетевому маркетингу сидела у меня в сердце. Though my deep devotion for network marketing was in my heart deep somewhere. После очередного мероприятия, When another event ended, когда мы что-то праздновали со моими знакомыми, друзьями, when we were celebrating something with my friends, как обычно, зашел разговор о разных недугах, we started болезнях, to talk about different diseases, illnesses. Кто-то сказал, что я очень боюсь летать, я вообще удивляюсь, как так много летаешь. And some people told that they were afraid of flights, and they asked me how am I managing to fly a lot. Я говорю, я люблю летать. I told them that I love to fly. А она девушка говорит, я ужасно боюсь, у меня каждый раз мокрые ладошки, меня трясет. And one girl said that she's terrified of flying, that her hands are swollen, and she couldn't imagine herself flying. Другой человек, поддерживая беседу, And another person trying to keep up with the conversation, сказал, что я попробовал чудо-продукт. he said that he tried one product which was really amazing. Берешь под язык, When you take it under your tongue, очень вкусная такая таблетка, почти как конфета. so it was a very delicious candy, all candy-like. И сразу страх пропадает. And as soon as you take it, you do not have any fear for flights. Я говорю, интересно, что это такое за наркотик? So I asked him, what kind of drug was that? Я говорю, что такое так быстро может избавить от страха? What makes you to lose the fear of flying? Дальше рассказали о том, что спортсмены, паралимпийцы начинают ставить новые рекорды благодаря этому продукту. Then we were told that the Paralympic athletes, thanks to that product, they were capable to achieve the results. Что нет никаких психотропных, никаких химических составляющих. That this product doesn't have any chemicals, nothing to manage to work with the head problems. Нет никаких наркотических. Nothing like drugs. Все натуральное. Everything is natural. Это супер итальянская разработка, That was an exclusive Italian. что очень быстро попадает все в кровь. That it is a product which goes directly into your bloodstream. И говорит, как в кино «Области тьмы». They told me that it was like, do you know the movie Limitless? Вы смотрели этот фильм? Have you seen this movie? Я говорю, супер, мне этот фильм очень понравился. So I told, yes, I love this movie. Я молился, чтобы найти продукт, который бы работал так же, как в этом фильме. I prayed to find any product to
to be similar to this product in Limitless. И мне говорят, супер, вот этот продукт делают итальянцы. And I was told, yes, that is that kind of product which Italians make. Знаете, в этот момент у меня щелкнуло в голове. So by that time, something clicked in my head. Я что-то почувствовал, I felt something. что походу новый продукт, который работает очень быстро. That probably that is the product which works really fast. Я говорю, познакомь меня с этими разработчиками. I asked this person to get me to know those people who were creating this product. Короткий звонок. A brief call. Мы пообщались несколько минут. We talked for several minutes. Я спросил, что это за продукт. I asked, what kind of product is that? Мне что-то начали объяснять, как соединяются молекулы, как что-то расщепляется. I was told about molecules, how they combine, how they work. Я ничего не понял, I understood nothing, но я почувствовал, but I felt it, что-то в этом есть. that there is something in it. На следующий день On the next day, мы сидели вечером, when we were having dinner, пили вино, drinking wine, много виски. lots of whiskey, Но утром в 3 часа дня следующего дня я уже был в Италии. but next day at 3 p.m. I was in Italy. Я звоню, I gave a call я говорю, привет, это Сергей, я прилетел. and told to that person that I'm here, I'm in Italy. Ты говорит, ты кто? And this person was guessing, who am I? Я говорю, я Сергей, мы вчера с вами разговаривали по телефону. I told him, that's me, Sergey. We talked on the phone yesterday. Говорит, что тебе надо? And he asked me, why are you calling me? What do you want? Как что? Я приехал узнать о продукте. And I told him that, why do you ask? I came to take the product. Говорит, мы тебя не ждали. And they were telling me that they didn't expect me to come. Я говорю, я все равно приехал уже. But I told, but anyways, I'm here. Я говорю, я уже у вас в стране. I'm in your country. Ну, говорит, ладно, давай встречаться. So they agreed to have a meeting. Через 10 дней In 10 days, я на стороне подпись владельца стояло мое имя и фамилия. on the agreement, by the paragraph where we should sign who buys the product, there was my signature. На тот момент я курил очень много. By that time, I was smoking a lot. Я курил по 2,5 пачки в день. I smoked 2.5 boxes of cigarettes per day. И буквально за один день я избавился от этой привычки. And it took me like a day to get rid of this bad habit. Этот продукт мы не продаем в APL. We do not sell this product in APL. Эксклюзивно я угощал этим продуктом своих лидеров, у кого в семье были проблемы с сигаретами, алкоголем. On exclusive rights, I shared this product with those people who suffered from this bad habit with alcohol or tobacco. Там на основе ядов аккумулированный продукт был. So this product was accumulated with meaning, Да. snake poison. Я тогда получил свой собственный результат и убедился в действии продукта. I myself got the result and I understood that this product works. Я понял, что вот они, пазлы сошлись. I understood that's where the puzzle fits perfectly. У меня появился в руках продукт, которого нет ни в одной компании в мире. I had the product in my hands, which none of other companies had in the whole world. Вот оно счастье, то, о чем я молился и просил, оно было в моих руках. That's the happiness I prayed for, and now I have it. Я не знаю, испытывали ли вы когда-то такое чувство, когда вы чувствуете благодать и присутствие Бога так рядом. I don't know if you ever experienced this kind of grace which comes from the God Himself. Наверное, я впервые так явно это ощутил. I believe that was the very first time that I felt it for real. Я был просто окрылен, что у меня были огромные крылья, мне хотелось летать, кричать. I was so inspired that I felt like I have the wings that I can fly, and I wanted to scream of happiness. И я понял, что я готов создавать компанию сетевого маркетинга. At that moment, I understood that I'm ready to start up the network marketing company, Которая, во-первых, стала вызовом всей индустрии сетевого маркетинга. which was like a challenge for the whole industry. Потому что очень много компаний, которые испортили отношение к сетевому маркетингу. Because there were a lot of companies that made the bad reputation of the industry. Я понял, что я смогу создать компанию для людей. I understood that I can open up or start the company for people. Причем у меня будет продукт для людей всего мира.
with the product for everybody on the world, in the world. Вкусный, да еще быстро действующий. Very delicious and very fast working. Время пришло. The time is right. Но для того, чтобы получить дополнительные убеждения, And to get the extra decision and proof, я обратился к нашему известному, самому крутому, топовому астрологу Павел Глоба. I asked the top astrologist of Russia. His name is Pavel Globa. Это вот круче него нет никого в этой индустрии в России, в СНГ. In Russia and the post-Soviet countries or the United Union countries, there are no one as known as him. Я рассказал ему, что у меня есть такой продукт, я хочу стартовать. Пусть он даст мне дату, когда лучше это сделать. I told him that I found a product which I would like to share with the world. I asked him to give me the date when it was the best to start the company. Он поспрашивал дату моего рождения, дату рождения жены, мамы, в общем, разные даты поспрашивал. So he asked me of different, my date of birth, my wife's date of birth, my mother's, few more. Он спрашивал всякие цифры. He asked several numbers which were important in my life. Где родился, где контракт был подписан и так далее. Where I was born, where and when I signed the contract. А потом, внимание, And after that, attention. это просто что-то невероятное. That was something incredible. Он сказал, ты готов сделать большой рывок? He asked me if I'm ready for a huge success. Я говорю, да, конечно. I said, of course I'm ready. Он говорит, звезды сложились как нельзя идеально. He said that the stars in my favor. Но для этого ты должен делать первую презентацию 11 ноября 2011 года в Алмате, Казахстан. But to succeed, I have to organize the first presentation on November 11, 2011 in Almaty, Kazakhstan. Я говорю, что, где это такое? I asked him, where was it? Where is this place? Почему Казахстан? Why is it Kazakhstan? У меня нет там ни одного знакомого. I know no one in this country. Я из России. I'm from Russia. Россия большая. And Russia is a huge country. Казахстан тоже большая страна. Kazakhstan is a huge country as well. Он говорит, звезды так сложились, надо быть в Алмате 11 ноября, там проводить He презентацию. said, that's what the stars say. That's the place you are supposed to get the first presentation going. Тебя ждет просто невероятный успех, он сказал мне. He said that I will have huge success. Есть это видео, где он это все подтверждает. I have a video when he is telling the exact same thing. Мы каждый год приглашаем его на наши дни рождения. We invite him for every year for our anniversary. То есть он рассказывает прогноз на следующий год и рассказывает, как мы начинали. He's talking the forecast of the stars every year, where we are going and what is waiting ahead of us. Ну что, у нас был продукт, который работал и творит историю. So for now, we had the product which works and creates the history. Мы написали маркетинг-план таким, чтобы позволял зарабатывать просто невероятные чеки. Вы в этом уже сами можете убедиться. We wrote the compensation plan which allows to earn huge amount of money. You already saw it yourself. И осталось только пригласить лидеров. And the only thing we needed to invite people. Делать открытие компании. To start the company, to open up. Такой некий прелонч. I might call it a pre-launch. Мы начали приглашать всех лидеров, кого мы знали из разных компаний в Алмату. So we started to invite different leaders from different companies to join us in Almaty. Кто-то сказал, да, конечно, мы приедем. So someone said, yes, sure, we will come. Кто-то спрашивал, где это? Some people ask, where is this city? Он говорит, зачем мы туда поедем? They asked us, why should we go there? Расскажи по скайпу. Tell us on Skype. Ну, кто-то говорил, что мы не приедем. Some people told us that they won't be joining us. Некоторым мы оплачивали билеты, гостиницы. For someone, we paid for the hotels, for the flights. Мы сняли огромный зал в самом крутом отеле этого города. We rented the conference hall in the biggest. Это был огромный зал на 600 человек. It was the hall for 600 people. Он красивый, большие экраны. With huge TV screens. И ровно в 11 часов. And at 11 a.m. sharp. 11 минут. And 11 minutes. 11 секунд. 11 seconds. Вице-президент поднялся на сцену. Vice President came сказал, on stage.
Я приветствую вас, дамы и господа, на первой презентации возможностей компании APL. So he welcomed everybody on the first presentation of APL company. В зале присутствовало, как вы думаете, сколько людей? So how do you think, how many people were in the hall? Я думаю, что сейчас будут разные догадки. I believe there will be different suggestions. Было 12 человек. We had 12 people. В зале на 600 человек, In the conference room for 600 people, включая меня, президента компании, including me, president of the company, 2 вице-президентов, 2 vice presidents, кантри-менеджера. country manager. Мы пригласили бухгалтера, который должен был сразу контракты оформлять. We invited accountant who was supposed to get the contracts ready. Мы взяли человека, который должен выдавать продукт со склада. We took the inventory guy who was supposed to give the product. Мы пригласили фотографа. We invited the photographer. Мы пригласили видеооператора. We invited cameraman. Всего 4 приглашенных в зале на 600 человек. And only 4 invited people came. Я думал, что это провал. I thought that was the worst day. Сегодня я об этом вспоминаю с улыбкой. And today when I talk about it, I smile. Но тогда мне хотелось плакать и рвать на себе волосы. But at that time, I wanted to cry. I wanted to shout. Потому что мы сняли огромный зал, мы привезли много продуктов, образцов. Because we rented a huge hall. We took a lot of products with us. Но самое главное, я понял, что нельзя верить астрологам. But what I understood from that time, that I should never believe astrology guy. Он взял с меня очень много денег и обманул. He took a lot of money from me and he betrayed me. Но ровно через месяц But it took us just 1 month мы решили повторить историю. to repeat the event we had. Мы сняли тот же самый зал. We rented the same conference room. И нам не хотели его давать, потому что ни одна компания еще этот зал не забивала в Алмате. Actually, the hotel were not ready to give us the hall because none of the companies succeeded to fill up their hall. Нам сказали, хотите, возьмите бесплатно, если вы его забьете. So they told us, you can take it for free if you fill up with 600 people. Ровно через месяц, 11 декабря, So in 1 month, on December 11, в этом зале in this same conference не room, было ни одного свободного места. every seat was taken. И эти записи есть на YouTube-канале. And we have these videos on YouTube channel. Не было ни одного свободного места, и люди стояли битком. All the places were taken and people even were standing. Ровно 1 месяц. It took us just 1 Началось month. все с 4 людей. Everything started with 4 people Потому что у нас был продукт, который работал здесь и сейчас. because we had the product which worked here and now. У нас был маркетинг-план, который работал здесь и сейчас и работает по сей день. We had the compensation plan which works here and now, and it works now as well. За первый год For the first year, мы сделали 20 миллионов оборот. our sales volume was 20 million euros За 1 год. for 1 year В одной стране. in 1 country. Мы подарили 47 автомобилей. We gifted 47 cars. Самая дешевая была Toyota Camry. The cheapest one was Toyota Camry. Это была самая дешевая машина. That was the cheapest by that time. Были Land Cruiser, были Prado и так далее. Это какой джип? Ну да. We had the Jeep, like Land Cruiser, Porsche Jeep Cayenne, Prado, да. Porsche Cayenne. То есть 47 автомобилей 47 cars за 1 год. in 1 year. Вот такой был результат в одной стране. That was the result we achieved in 1 country. Это та история, которая действительно была в компании. That's the story that really happened in our company. И сегодня, как много лет назад, And today, like many years ago, я как будто вновь вернулся в то состояние, now it makes me feel like I'm back to those times. вновь в то состояние с самого начала. I have the same feeling of the very beginning, Только начало не в одной стране, Казахстан, а по всему миру. but the beginning not in one country like Kazakhstan, but worldwide. И началось все с 4 человек. Everything started with 4 people. Я думаю, сейчас понимают, о чем я говорю, Тина и Келли, I да? believe Kelly and Tina understand what I'm talking about.
Когда я первый раз прилетел в Аризону, When I first came to Arizona, меня встретило 4 человека, I was greeted by 4 people, а уже зарегистрированных и активированных партнеров больше, чем в том зале было через месяц. but registered and invited people. There were more than in one country. Уже подписанных партнеров больше, чем было в том зале через месяц за их месяц работы. And registered partners, there were more than in that whole 8 years ago. Даже здесь сейчас 145 партнеров. Even right now, we have 144 people here. Начинается новая волна, другая волна, сильнейшая волна. We have another wave coming, huge one, powerful one. И я поэтому окрылен и вдохновлен, как That's никогда. why I'm so inspired. I'm so happy. Я счастлив выходить с вами на связь. I'm really honored and happy to be online with you. Как много лет назад, без короны, Like many years ago, without a crown потому over что в my моей head, крови по-прежнему течет любовь и страсть к сетевому маркетингу. because in my veins, love for network marketing industry is still running. И я по сей день помню, для чего я создавал APL. And I still remember why I started APL Как компания новой формации. as a company of new formation, Как компания, которая действительно войдет в историю. like a company that will leave the trace in history, Компания для людей. company for people. Вот такая вот история. Большое спасибо за внимание. So that is my story of starting the company. Thank you for your attention. Келли, Тина, спасибо, что вновь вернули меня в состояние начала. Kelly and Tina, thank you for bringing up that in my memory. Thank you so Thank much. you so much, Sergey. Sergey. That was, we so wanted that story to be told. We loved hearing it for the second time. And the whole time while you're talking, I'm thinking, you know what? On this December 11th, it's a Friday. I'd like to retell that story again to 1,000 new people online. But then I decided maybe 1,004 would be better to stick with the numbers. But, you know, we just really appreciate and are honored that you came on and, get told and let everybody see your absolute passion for this company and all the people in it. It's one of the things we fell in love with when meeting you. Большое спасибо. Я буду счастлив увидеться со всеми с вами уже на следующей неделе. Thank you so much for your time, and I will be more than glad to meet you next week. Я уже жду встречи с каждым из вас, чтобы вы познакомили меня со своими ключевыми партнерами. I'm waiting for you to get me introduced to your team. Потому что я понимаю, что с ваших ключевых партнеров начинается та большая великая история. I understand that with your key leaders, the huge story for us is starting now. Поэтому буду счастлив сделать памятные фотографии с каждым, кто проделает свой путь, чтобы оказаться дома в гостях у Тины с Келли. And I will be more than honored to meet everybody who comes to your house for this event to get to know each other. Я не знаю, как много ваших лидеров были у вас дома, но я дважды уже был у вас дома. I don't know how many people visited you at your house, but I've been 2 times already. Ну, очень большой дом. You have a huge house. И я думаю, мы там весело проведем время. And I believe we will have fun. Так начинается история. That's how we start. Ваша история. And we start your story now. Впервые в Америке, впервые в мире. For the first time in America, for the first time in the world. Большое спасибо всем за внимание. Пока-пока, до встречи. Thank you for your time and attention. Take care. Bye. Thank you. Bye, Sergey. Wow, that was awesome. Even if he didn't have the translator, I would have been fired up just watching him talk about it. Like, he's so passionate. I just love it. When he told the story about the astrologer, when we were out to dinner, we were laughing so hard because he was so serious when he was talking about it. I'm like, wow, he was so profoundly tuned into this company and wanted to do everything possible to make sure he started on the right time. He even sought counsel to figure out what day to start it. And I'm like, man, he had a definite plan for this company. And when he told that story, we were just glued to it and watching him explain it. And it's such a great story.
but that's how passionate he is about APL Go and this whole company. So if you're just joining us, welcome. This is our regular